Hello viewers, welcome to our channel Fashions and Fusions. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி corn cheese balls. வாங்க பார்க்கலாம். Four to five potatoes நான் குக்கர்ல 3 விசில் விட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். ஸ்வீட் கார்னை இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி ஒரு பவுல்ல எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோயும் ஸ்வீட் கார்னையும் மிக்ஸியில் வந்து மைல்டாக பிளண்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டுக்க போகிறேன். ரெட் சில்லி பவுடர், ginger garlic paste, salt, எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே நான் வந்து மில்கி மிஸ்டோட மொசரல்லா சீஸை எடுத்திருக்கேன். இதை சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அந்த மிக்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக எடுத்து அதுக்கு நடுவில் ஒரு சீஸ் க்யூபை வச்சு மேலே மறுபடியும் அந்த மிக்ஸை வச்சு நம்ம நல்லா ரவுண்டாகவோ இல்லை ஓவல் ஷேப்பாகவோ நம்ம வந்து இதை ரோல் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஆயிலை சூடு பண்ணி அதில் நம்ம ரோல் பண்ண சீஸ் பால்ஸை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். பொன்னிறமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கார்ன் சீஸ் பால்ஸ் ரெடி. டிப் பண்ண டொமேட்டோ சாஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் சீஸ் நம்மளுக்கு இவ்வளோ நீளமாக அமேசிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.